Ashraf, please introduce yourself to the board. So, focusing on your education background, family background, work experience, any major achievements from your side and the details. So myself, Ashraf Paligiri. I was born and brought up in Kadapa district. My father was as a government teacher. Now he's retired. I completed my graduation from Yogavan University in Electrical and Electronics Engineering. Then I went into corporate sector, worked as a software engineer for about 1 year. Then I went into banking and worked as assistant manager for about 2 years. Then I have resigned in 2017 to full-fledgedly prepare for this public service commissions examinations. So I have cleared a couple of examinations, competitive examinations. So my traits of keeping enormous efforts and perseverance has brought to me to this interview. So this is You selected as PO, IBPS? Yes, sir. Twice. PO. Yes, sir. Twice? Yes, sir. Means why? You have not joined or what? No, sir. I have joined in IDBI, sir, as assistant manager. Yeah, IDBI? Yes, sir. IDBI? Yes, sir. And IDBI. worked there for? 2 years, sir. That's all? Yes, sir. And you left the job? In 17, I left the job to appear for APPSC Group 1 mains, sir. Why did you leave PO? Sir, when I was doing the job, I was also preparing for civil services examination, sir. I could not able to justify both things, sir. That means what? What is, like, explain. Means I couldn't able to clear prelims, sir. UPSC prelims. So it was hunting me at the back of my mind. Maybe I'm not giving my 100% effort in clearing civil service examination. Maybe this job is becoming a bit hectic for me. So I thought that I could not able to justify both. So I decided to quit the job. And again you took the PO exam? No, sir. I have appeared in 15, sir. 14, 15. I mean 15, 16. Yes, sir. Both, sir. Yes, sir. Yes, sir. And you joined only once IDBI. You availed only once. Yes, sir. There and was FCI. This is what? Food Corporation of India, sir. You also got selected as FCI? Assistant grade 3, sir. Assistant grade 3. Grade 3, okay. I went to interview for manager, sir, Food Corporation of India, but couldn't able to clear it, sir. But I got assistant grade 3, sir. Assistant grade 3? Yes, sir. That was Government of India job? Yes, sir. Food Corporation of India, sir. Did you join? No, sir. I was already in banking at that time, sir. Okay. So, as a assistant manager, that job was comparatively good pay, sir. Assistant manager was giving good pay than AG3, sir. Mm-hmm. So I remained in banking, sir. So UPSC assistant commandant failed in the interview. I mean, faced interview, sir. Couldn't have. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Now tell me about what is that like assistant commandant in which organization? Ministry of Home Affairs, sir. UPS assistant commandant, CAPF, sir. It falls under Ministry of Home Affairs. Oh, okay. That is for the recruitment into the CAPF. Yes, sir. CAPF. What is the CAPF stands for? Sir, sorry, sir. I couldn't able to recollect it right. You wrote 2021 to 2023 self-employment. What do you do? I mean, I'm doing bit part-time teaching, sir, and into content material preparation in civil services examinations. What business? Teaching, sir. Part-time teaching in coaching institutions, and I prepare some kind of content material for institutions. Which institution? Which subject do you get to teach? Economy, sir. Modules of economy. Economy. Yes, sir. Okay. Regarding banking sector, Yes, sir. do you think banking sector is successful in meeting its goal to every financial inclusion? The goal of financial inclusion. Yes, sir. Do you think now banking sector in India? Yes, sir. It is on the way, sir. Particularly after 2014, banking is doing banking as a sector is doing its maximum effort in providing the financial inclusion, sir. That's the reason almost 49 crores of Indian population have this Jan Dhan account as a basic account for them. And it is providing a major step for financial inclusion. And banks are also providing banking services by incorporating banking correspondents where the brick and mortar banks can be established for various reasons. Regarding non-performing assets in bank, Yes, sir. why actually this collateral security you are taking banks Yes, by sir. giving loan Yes, sir. to take collateral security? Yes, sir. Yes, sir. Then why that become non-performing asset? Why bank is not in a position to collect its principal and interest for the collateral security?
Yes, sir. Generally, when banks give any kind of loan, they will keep some kind of property in the form of mortgage, sir. Particularly, SARFAESI Act gives flexibility for the banks to confiscate the property if the party fails in paying back the loan or the interest or the principal, whatever that can be. However, the parties smartly try to overlook or bypass the SARFAESI Act through using other loopholes provided in other acts like SICA Act or Sikh Industries Companies Act. So in that model, they made that the SARFAESI Act couldn't be executed in a full-fledged. That's the major reason the NPS started to rise, sir. Then the bank managers are not taking proper precautions while giving loan, disbursing loan. Of course, sir. Of course, they are taking precautions, sir. However, there are some kind of reports that particularly some kind of bankers are colluding with people to give loans, particularly to evade they know that they are going to evade that thing, and maybe they are colluding, sir. Some bankers are doing that job which they are not supposed to do as per their professional etiquettes. In Andhra Pradesh, what about this financial inclusion pertaining to banks? Sir, we are one of the important state as far as financial inclusion concerns. Sir, Government of AP is doing a lot of schemes to promote financial inclusion, to promote through cooperatives, self-help groups. No, my query is regarding banking. Yes, sir. Jandan banks, what you said. Yes, sir. Andhra Pradesh covered all its targets in implementing the Jandan bank schemes to people. That means all people are getting profit, are beneficiaries of the Jandan accounts in Andhra Pradesh. I'm not sure about the exact statistics, sir. Okay. What about Kadapa district? Is it covered? You are from Kadapa? Yes, sir. Kadapa, sir. Do you have any idea regarding your districts, whether Jandan accounts? Yes, sir. Jandan accounts are going on. Almost every bank is having some kind of targets they are going on, but I'm not sure about the exact proportion or the ratio which has been covered, sir. Okay. Boss, you know anything about nursing home committee? Nursing home committee. You know about nursing home? Yes, sir. Banking. Who is that? I have come across that person in banking recommendations. Yeah, Sir. Yes, sir. Yeah. What is his recommendation or what is contribution? Sir, particularly he has recommended for. Give me a few seconds, sir. Please take. You want water? No, sir. Thank you, sir. Have some water, no problem. No. Who appointed nursing home committee? No, sir. I'm not sure about the person who has. Government which was appointed. You are able to recollect the recommendations of the committee? Yes, sir. Yeah, please try. Sorry, sir. No problem. What is FRBM Act? Fiscal Responsibility Budget Management Act, sir. According to that, what is the salient features of FRBM Act? Sir, according Related to to yes, sir. states like Yes, sir. Andhra Pradesh or Telangana. Sir, states should follow some kind of fiscal consolidation. They should have tracked that their fiscal deficit should not breach beyond a level, sir. Beyond means how much? Sir, particularly NK Singh committee was appointed recently to review FRBM, sir. It said that the states should reduce their fiscal deficit to 3%, sir, in course of time, around 2023, sir, if I'm not wrong. Well, That is the how much loans they can take from institutions? Is there any percentage or something? Sir, particularly due to this lockdown issue and all, NK Singh committee has said that governments can use this escape clause which is provided in FRBM, and they can take a lot of loans, sir. They should not There need is no to. limit at all. There is no cap on loans. no, sir. There is cap, but I'm not sure about the exact cap, sir. Particularly Article 293. Got it. So, ASHRAF, you said calling on elder people. Yes, sir. Like, whom do you call? Like, please elaborate on that. I feel that a lot of elder people or the old people, they live in some kind of isolated life, sir. And we in our busy lives, we overlook meeting them. So particularly our grandparents, etc. Yes, sir. But even extended family, sir. Even there could be some kind of gurus or mentors for me in my personal life, those who have helped me. So in our daily schedules, we keep on overlook. We lose contact, sir. It's working for some voluntary organization, nothing. It's your personal choice. Yes, sir. It's a hobby. Yes, sir. In fact, there was a startup regarding that, sir. Recently, Goodfellows, Ratan Tata has come up. Yes, sir. Shantanu. Yes, sir. Okay, so nice.
Okay, so there is also say like Indians don't want science fiction movies because we lack scientific temper or we don't appreciate. There are not many science fiction movies from India. Like, what is your opinion on that? Like, is it because audience don't appreciate it or the other way around? I beg to differ, sir, because Indians do like a lot of science fiction movies, sir. That's the major reason in many of the science fiction movies, in one way or the other way, even the Hollywood directors try to incorporate some kind of Indian flavor, sir. Even in the recent Oppenheimer movie, sir, the scientist will say that I have become death, taking some kind of slokas from Bhagavad Gita. So, and there are a lot of science fiction movies in India also, sir. Indian directors have made it. So, that is my intentions. But generally, science fiction movies are not such a popular genre, right, in India? I mean, as a society, do we have that scientific temper? Yes, sir. Yes, sir. There is proportion of the people, those who don't look at the things, I mean, in a scientific manner, sir. By taking that by taking that proportion and painting the complete Indian society lacks the scientific temper, I don't think so, sir. Okay. Are there any social issues from your district, especially Kadapa, where you think scientific temper is lacking? Sir, particularly during some kind of rituals, I see people animal rights get violated, sir. Particularly, Animal sacrifice. exactly, So sir. it's not scientific. Sir, there could be some scientific way of killing an animal, sir. But the way how the people take that into their hands and in a cruel manner they operate with those beings, sir, which is, I don't think it's a good. In a civilized society, we are not supposed to do it. I Sir. have a question. You worked as a volunteer for Amnesty International. Yes, sir. See, there is a criticism Yes, sir. or an observation from a section of people that Yes, sir. Amnesty International, in fact, tries to project India in bad light in every given opportunity. Do you agree with that? Sir, I don't agree, sir. Amnesty International works for human rights, sir. Wherever there is some kind of violation of human rights, it will report, sir. However, some section of the media in India is making mountain out of molehill. I mean, they are projecting that Amnesty International is exposing completely human right violations. So, I think it is the media which is creating that, magnifying the report of the Amnesty International. Not the acts of Amnesty International, but you want to say that just because of media is exaggerating and reporting negatively against Amnesty International, that's what you want to say? Sir, In fact, Ministry of Home Affairs has made some kind of disclaimer against Amnesty of International that it is getting some kind of funds from particularly enemy countries of, which the India feels as enemies. They are getting funding for the Amnesty International NGOs which are working in India. But those reports haven't been seen. I mean, those reports and lot of debate is going on, sir. So, sir, apart from that, for your previous question, sir, I have recollected, since you have asked about the limit, sir, there is debt to GDP limit, which FRBM has said that state should have 20%, sir, 20% debt to GDP. They should not cross the debt beyond 20%, sir. GSTP 20%? 20. Sir, yes, Are you sir. sure? Sir? Are you sure? 20%? State should not cross their debt beyond 20% of their GDP, sir. Check it. Yes. Next, one more question. Continuity with the last question I asked. Yes, sir. You said regarding animal sacrifices. Yes, sir. Yes. Then Jallikattu, why Supreme Court supported? Sir, Jallikattu was a cultural practice, sir. It is also culture. Yes, sir. Sir, Jallikattu, sir, practicing Jallikattu in an uncultured manner is not acceptable, sir. Supreme Court said that they can practice Jallikattu if they follow the normal process. For example, if we deliberately induce some kind of cruelty to the animals by biting their tail, etc., or creating some kind of friction into it so that it will behave aggressively, then it could be causes cruelty, sir. Whereas in a normal position, it is acceptable. That is what the Supreme Court has said, sir. Yeah, you work with IDBN. Yes, sir. What is the concept of developmental banks in India? Developmental financial institutions, sir. Of course. Sir, they give loans particularly to those sectors which work on infrastructure, developmental projects, which are
particularly for those projects, the commercial banks You are. worked with even syndicate bank also. No, sir. I was selected to syndicate bank, sir, but you I haven't worked. no, sir. I haven't You, applied. you worked with IDBA Yes, sir. for 1 year or Yes, sir. 2 months like years. that, or 10 Yes, months yes, like sir. that. What is the basic difference between national banks or banks and developmental financial institutions? Sir, normal banks basically operate in a commercial term, sir. People like us can go and take some kind of loans for our own benefits like housing, automobile loans. Whereas developmental financial institutions particularly sanction loans for large-scale infrastructure projects, sir. Name 3 to 4 or 4 to 5 developmental financial institutions in India, including of course IDBA. Sir, IDBA was a developmental financial institution when it was established, sir. In course of time, it was converted into commercial bank, sir. Even okay, yeah. Yes, sir. No. I could not able to recollect at No, this point of time. ICSA, is it a developmental financial institution or a commercial bank? It is a commercial bank, sir. Okay. The basic establishment of development financial institution is to provide loans or financial assistance for the developmental projects. But the main motto had been deviated towards the commercialization of the banking system. Okay. Is it correct? What is the purpose of development DFI then? Sir, in course of time, DFIs could not able to withstand those projects, sir. So they have to become the commercialized. I mean, they have to incorporate themselves as the commercial banks. Okay. That's a feedback. So, like 12 rules of life, Jordan Peterson. Yes, sir. Okay, which 3 are your favorite? Sir, not falling into any kind of ideology. And one more thing, breaking the rules if you think that they are not scientifically framed. And take responsibility Take responsibility for your life. Okay. Yes, sir. These 3 are your favorite. Yes, sir. But do you apply them in your life? Yes, sir. He says that don't manipulate the truth. If you manipulate the truth, it will come back to you at one point or the other point. మీరు ఈ ఫస్ట్ నేను చెప్తాను చాలా ప్లీజింగ్ మేనర్ ఉందా మీకండి చక్కగా వెరీ ప్రొఫెషనల్గా జరుగుతున్నారు ప్లీజింగ్ మేనర్ ఉంది కమ్యూనికేషన్ బాగుంది దాదాపుగా ఒకరికేసే చూసి ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు కానీ అప్పుడప్పుడు అందరికేసి చూస్తున్నారు వీరైతే బోర్డు అందరికేసి చూసే ప్రయత్నం చేయండి క్లారిటీ ఉందండి తర్వాత ఏంటంటే మీది చాలా డైవర్సిటీ ఉన్న బయోడేటా మీరేమో ఇది ఇంజనీరింగ్ అయింది Yes, sir. వైవియు అంటే Yoga Vyama University, Kadapa, sir. యోగి వ్యాయామం సో యోగి వ్యాయామం గురించి తెలుసుకోవాలి మీరు అలా ఇక్కడేమో పవర్ సిస్టమ్స్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉన్నాయి అక్కడ నుంచి బ్యాంకింగ్లోకి వెళ్ళారు అది మానేసి ఎఫ్సిఐ చెప్పారు కృష్ణ ఇండియా Join అవ్వలేదు, sir. వచ్చింది. అదే Yes, yes. ఏది ఎఫ్సిఐలో జాయిన్ అవ్వలేదు అవ్వలేదు, sir. అది ఇంకా ప్రమాదం అయిపోయింది వచ్చింది ఎందుకు జాయిన్ అవ్వలేదు అంటే అప్పటికి డైవర్సిటీ డిస్కస్డ్ అదే నేను మళ్ళీ అందులో వెళ్ళలేదు తర్వాత ఫ్యాకల్టీ అయ్యాను పార్ట్ టైం, sir. అదే నా నేను ఏం వస్తానంటే వాట్ ఐ వాంట్ కన్వే మీరు ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ అంటున్నారు పక్కన ఎఫ్డిఆర్ లోక్సత్తాతో పనిచేసామంటున్నారు ఏం చెప్పినా మీరు పార్ట్ టైం నేను ఐఎమ్ నాట్ డినైయింగ్ ఇట్ ఇన్ని డైవర్సిటీస్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి ఆల్ పాయింట్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇన్ ఆర్ కమిటెడ్ ఇన్ ద బయోడేటా ప్లీజ్ బీ క్లియర్ ఆన్ దట్ అని చెప్పడం నా ఉద్దేశం అయితే ఆ పాయింట్ అర్థం ఏం రాశారో వాటిని కూలంకషంగా తెలుసుకుని రెడీగా ఉంది బ్యాంకింగ్ maximum కమిటీ ఎందుకంటే Sir. నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ తగ్గించమని చేస్తారు పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ని దే హావ్ రోల్డ్ కమిటీ హస్ రికమెండెడ్ టు రిడ్యూస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ అండ్ మోర్ మెజర్స్ ఆన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు తగ్గిపోయాయి కదా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ చాలా హైదరాబాద్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తగ్గిపోతూ వచ్చాయి Yes, sir. తగ్గిపోయి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఒకటే ఉంది అది maximum కమిటీ Okay. బికాస్ మీరు వేరే వాళ్ళు రాదు బ్యాంకింగ్ లో లేదు, పనిచేస్తారు సార్. ఇప్పుడు గుర్తు నరసింహం కమిటీ చాలా రికమెండేషన్స్లో చెప్పండి. సార్ అది సిఆర్ఆర్ ఎస్ఎల్ఆర్ తగ్గించాలి అని కూడా అది ఇస్తుంది సార్. ఎందుకంటే అవి పెంచడం వల్ల బ్యాంక్కి ఏం పెద్ద ప్రాఫిట్ ఉండదు. పర్టికులర్ సిఆర్ఆర్ ఎక్కువ చేయడం వల్ల బ్యాంక్ Agent ఏంటంటే మీ ఎక్విజిషన్ అన్ని బ్యాంక్ కలిపేటి ఈ బ్యాంకులు వద్దు అన్ని బ్యాంకులు వద్దు అని నేను చెప్పింది ఫస్ట్ 1991 లో ఓకే మన్మోహన్ సింగ్ గారు పెట్టారు. ఆయన హైదరాబాద్ నివాసి ఓకే ఫార్మర్ ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఓకే సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారి మనవడు
ఓకే సార్. IDPA కూడా PCA కింద ఉండేది కాబట్టి. అవును సార్, ప్రాంప్ట్ కరెక్టివ్ యాక్షన్ ప్లాన్ కింద ఉంది సార్. కొన్ని రెండు మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు, ఏమని NPS తగ్గిపోయాయి ఒకప్పుడు 5% ఉన్నాయి సార్. బట్ ఇప్పుడు NPS రిటర్న్ ఆఫ్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఆ డేటా కొంచెం అంటే ఒకవేళ అడిగితే బికాజ్ యు వర్క్ ఇన్ బ్యాంక్స్ అది చూసుకోండి. that current affairs related to anything banking, NPA, merging కొంచెం అది ఫోకస్ పెట్టండి సార్. అది 20%. 40. ఎస్ సార్, 40 + 20 సార్ 60. కరెంట్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్ 85 సార్. అయితే నేను ఎస్ సార్. ఒకటి నాకు డౌట్ వచ్చింది, ఏంటి చూసాను 20 రైట్, బట్ చాలా ప్లీజింగ్ ఉన్నారండి, చాలా బాగా చెప్తున్నారు. ఇంటర్వ్యూ ఎప్పుడు డేట్ 7th August సార్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టైం. జనరల్ ఈక్వాలిటీ SDG చూసుకోండి 5 సార్. అదొకటి అంటే బేసిక్స్. మీరు ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ని ఇది చాలా ప్రొలిఫిక్ ఉంది, అంటే చాలా చాలా ఉన్నాయి మీ యాక్టివిటీస్. ఓకే సార్. అది జాగ్రత్తగా చెప్పండి. దీర్ ఈజ్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంటే మీరు దాన్ని డిఫెండ్ చేయడం కన్నా కూడా ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ సంబంధించి యూనియన్ గవర్నమెంట్ డిస్క్లైమర్తో స్టార్ట్ చేసి ఎస్ ఇట్ ఈస్ దేర్ బట్ primarily since 1961 it has been working on this ఒకటి చెప్పేసి. ఇప్పుడు ఈ రెస్పాన్స్ అమ్నిస్టీ ఇంటర్నేషనల్ రెస్పాన్స్ ఓకేనా సార్ యాక్చువల్గా? ఓకే ఓకే. సెకండ్ పార్ట్ బాగుంది. ఓకే సార్. స్ట్రైట్ అవే డిఫెండ్ చేయడం కన్నా మీరు దాన్ని కోట్ చేయండి. మీకు యూనియన్ హోమ్ మినిస్ట్రీ కోర్ట్స్ చాలా ఉంటాయి ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్. ఎందుకంటే అంటే మీరు అడిగారు కదా సార్, అంటే మీరు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ నమ్ముతున్నారా అంటే అక్కడ నేను స్ట్రక్ అయిపోయాను సార్. నమ్ముతున్నానా అంటే ఇప్పుడు బ్యూరోక్రాట్ గా మీరు నమ్మాలి అన్నట్టు ఒక వర్షన్ వస్తుంది. అక్కడ స్ట్రక్ అవుతారు, స్ట్రక్ జనరల్గా ఆర్ ఉండదు, స్ట్రక్ అయ్యారు. ఈ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి వచ్చిన ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా సరే ఇట్ డీమ్డ్ అథెంటిక్. ఎస్ సార్. దాంట్లో క్వశ్చన్ ఉండదు. ఓకే సార్. అనానమస్ సోర్స్ ఆఫ్ ది MHA మీడియాలో వస్తుంది, అది క్రెడిబిలిటీ లేదు. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ అఫీషియల్గా వాళ్ళ వెబ్సైట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఎనీ NGO పెట్టారు అంటే దట్ ఈస్ అథెంటిక్ స్టాండ్ టేకెన్ బై ఏ అథారిటీ. అది యూ కెన్ సేఫ్లీ రిలై ఆన్. ఫస్ట్ పాయింట్ అలాంటి ఏమైనా ఉంటాయి కదా, నాకు నేను చూడలేదు. బట్ యా, మీడియా ప్రొజెక్ట్ చేయడము, వ్యూస్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం, ఒపీనియన్స్ అబౌట్ ది ఇంటర్నేషనల్స్ ద సపోజిట్లీ బయాస్, అది మీరు మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి. బట్ ఓవరాల్ నా ఇంప్రెషన్ ఏంటి అంటే బయట కాదు, ఇది మీకు ఉన్నటువంటి ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్స్ సెలక్షన్, తర్వాత బ్యాంక్స్లో మీరు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎన్ని చేసి 2 years చేశారు, అప్రాక్సిమేట్ 2 years చేశారు కాబట్టి దాని ఇంపాక్ట్ మీకు మీ పర్సనాలిటీ మీద, మీ ప్రెజెంటేషన్ మీద చాలా క్లియర్గా ఉంది. దట్ ఈస్ యువర్ కోర్ పర్సనాలిటీ. దాని నుంచి డివియేట్ అవ్వదు. స్ట్రెంగ్త్ ఫస్ట్, అది 20 నిమిషాలు ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇదే మేనరిజమ్స్, ఇదే వే ఆఫ్ ఆన్సర్, టేకింగ్ ఏ వెరీ బ్యాలెన్స్డ్ స్టాండ్, వెరీ క్లియర్గా. ఇది మీకు ప్రొబేషన్ నుంచి వచ్చింది నాకు, ఐ కుడ్ మేక్ అవుట్ అనమాట. ఎందుకంటే క్యూఓగా 2 సార్లు సెలెక్ట్ అవుతుంది. క్యూఓ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ ఎగ్జామ్స్ ఇన్ ఇండియా, నాకు తెలుసు. అది 2 సార్లు సెలెక్ట్ అయ్యారు అంటే తర్వాత చేశారు కాబట్టి మీకు దాట్ ఈస్ యువర్ యూ బ్యాక్ ఆన్ దాట్. తర్వాత ఈ ఎకానమీ అని చెప్తాను ఎందుకు మరి జాబ్ వదిలేయటం అనేది వెరీ సర్ప్రైజ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ మీ. క్యూఓ జనరల్గా వదిలేయరు అనమాట. ఏదో క్యాషియర్, క్లర్క్ కమ్ క్యాషియర్ అంటే వదిలేస్తారు. అంటే అప్పుడు సివిల్ అంటే అలా కన్విన్సింగ్ ఆన్సర్ ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు కన్విన్సింగ్ అనిపించలేదు సార్. ఐ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు జస్టిఫై. Responsibilities are more from morning to evening, night. I have to sit. When it came to my civil service, so when I was in తర్వాత ఇంట్లో డిస్కస్ చేసిన తర్వాత I have taken a conscious decision. So for me, నా గోల్ అల్టిమేట్గా అచీవ్ అవ్వడానికి ఈవెన్ లేకపోయినా సమాధానం జాబ్ నేను తెచ్చుకోవాలని అనుకున్నాను. సో అందుకని నేను తీసుకోవాలి. ఆ 2 ఏళ్ళు కూడా నేను ప్రయత్నించాను. ఏంటి ఇనిషియల్లీ గివ్ కదా, నేను 2 ఏళ్ళు ప్రయత్నించాను. అప్పుడు కూడా మెయిన్స్ రాశాను, UPSC అన్ని ట్రై చేశాను. అవి వర్కౌట్ కానప్పుడు దెన్ ఐ వాస్ ఫోర్స్డ్ టు టేక్ దట్. నాట్ మై ఫస్ట్ చాయిస్. జాబ్ వదిలేయడం నా ఫస్ట్ చాయిస్ కాదు. ఐ ట్రైడ్ బట్ ఇట్ డిడ్ంట్ వర్క్ అవుట్. దెన్ ఐ హ్యాడ్ టు. ఫ్యాంటాస్టిక్ అండి, చాలా బాగుంది. ఐఎమ్ వెరీ ఇంప్రెస్డ్ ద వే యూ హ్యాండిల్ ద క్వశ్చన్స్. ఇవన్నీ కూడా ఓకే, వెరీ ఒపీనియన్ ఉంటుందన్నమాట. మీరు జాబ్ వదిలేకుండా ఉండాల్సింది, దట్ ఈస్ మై ఒపీనియన్, అంతే. దట్స్ ఓకే. దాని గురించి అంత నెగిటివ్గా ఉండదు, అనమాట. బట్ ద వే యూ కండక్టెడ్ యువర్ సెల్ఫ్, స్టిక్ టు దిస్. ఇంకేం చేంజ్ చేయట్లేదు అనమాట. ఓకే, వాళ్ళు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూకి 7th కదా, 7th August. ఓకే, 5th, 6th, 7th ఆ రోజు న్యూస్ పేపర్స్ దాంట్లో నేను చదువుతున్నాను అనమాట. సడన్ వన్ పేపర్ దట్ the Niti Aayog has declared that the state is the second poorest in India.
ఇలాంటి సడన్గా వచ్చాయి అనుకుందాం మీకు ఇంటర్వ్యూ 7th మార్నింగ్ ఉంది అనుకుందాం, ఈనాడు కానీ సాక్షిలో కానీ మీకు దృష్టికి వచ్చిందనుకో, జస్ట్ బ్రష్ ప్లీజ్ బీ క్లియర్ అనమాట. ఆ రోజు ఎవరైనా మెంబర్ సడన్గా పేపర్ చదువుతుండొచ్చు, చదివి వస్తారు గ్యారెంటీగా, దాని మీద సడన్గా రాలేదు సార్. ఆల్రెడీ యూ కెన్ హ్యాండిల్ హ్యాపీలీ హ్యాండిల్. ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఏమన్నా అంటారా? అలాగే సార్, థ్యాంక్ యూ. చెప్పండి ఎవరైనా సందేహాలు ఉంటే ప్లీజ్. అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్కి యాంటీగా వాళ్ళు ఏదైనా, ఇప్పుడు సార్ వచ్చేసి ఎంహెచ్ఏ రిపోర్ట్ని మీరు తప్పు పడతారా, ఇలాంటివి ఏమైనా వచ్చినప్పుడు అప్పుడు యాంటీగా చెప్పకూడదు, మ్యాక్స్ అవాయిడ్ చేయండి. అంటే కొన్నిసార్లు మనకే తెలుస్తుంది కదా సార్, ఆ రిపోర్ట్ మనకి కొన్నిసార్లు రిపోర్టే బయాస్డ్గా ఉన్నట్టు, దో ఇట్ కమ్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ వీ కెన్ సెన్స్ ఇట్ దట్ ద రిపోర్ట్ ఇస్ ఇట్ సెల్ఫ్ బయాస్, దెన్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్? ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు జ్యుడిషియరీలో మనకి కాన్ఫ్లిక్టింగ్ వ్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి, సో అప్పుడు మన స్టాండ్ ఎలా ఉంటుంది? మీ నోటీస్కి వచ్చింది ఏదైనా గవర్నమెంట్ స్టాండ్ విచ్ ఇస్ కాంట్రడిక్టరీ అని చెప్పారు. నేను చెప్తాను ఏపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ దాని గురించి వస్తే, ఈ సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ కింద అందరికీ కూడా జేబుల్లో డబ్బులు నింపడం అనేది ఇట్ ఈస్ డెట్రిమెంటల్ టు ది ఎకానమీ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 5 years. ఆంధ్రప్రదేశ్ విల్ క్రంబుల్. ఇది ఇట్లే చెప్పే ఓకే సార్. నేను ఒక పర్టికులర్ తీసుకొని ఐ ఎక్స్ప్రెస్ మై ఒపీనియన్ అబౌట్ ద వే the social welfare sector in Andhra Pradesh, in the garb of social welfare, is a dole out is happening in Andhra Pradesh, which is not good for a state like Andhra Pradesh. Okay. Is my opinion. ఇప్పుడు నాకు you are taking a completely a very contradictory stand of the stand taken by the AP. అది మీరు తీసుకోకూడదు. ఓకే సార్. Diametrically opposite to the government stand. ఏంటంటే నేను తీసుకోవచ్చు అన్నమాట, కానీ మీరు తీసుకోకూడదు. బికాస్ ఏంటంటే ద బోర్డ్ జనరలీ ద బోర్డ్ విల్ నాట్ అప్రిషియేట్ ఎనీ క్యాండిడేట్ టేకింగ్ ఏ కాంట్రరీ స్టాండ్స్ టు దట్ ఆఫ్ ఎ గవర్నమెంట్ స్టాండ్. ఇట్స్ మై పాలసీ. హూ ఆర్ యూ టు క్రిటిసైజ్ అవర్ పాలసీ? You are entering government. That's why you want to become a part of us and you have a very critical view of To it. add to that, okay, for example, Ministry of Home Affairs amnesty ఏదో అని అనుకోండి. ఓకే, యువర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే amnesty ఇచ్చిన రిపోర్ట్ అంత బయాస్డ్ రిపోర్ట్ సార్, amnesty కావాల్సిన తిప్పుతోంది అని చెప్పి. ఓకే, దట్ ఈస్ యువర్ థాట్ అనుకున్నా. మేబీ ద సిస్టమ్ ఇస్ సో వైస్. ఇప్పుడు సార్ సిస్టమ్ లోపల ఉన్నారు. ఓకే, హీ మైట్ నో ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఈస్ నాట్ రివీలింగ్ టు ద కామన్ పబ్లిక్. నాకు ఏదో I have some information and I have given you half picture. So the report might appear like a biased view, but the system knows the full picture. But amnesty may be chasing them, or some people in amnesty have a vested interest against him. That manaku teliyadu. Adi cheppakunda it is just blaming amnesty as a whole. Appudu you don't have full information kada. You cannot not trust your own government. So don't assume it's a biased report. Assume it's a report which have its own limitations. నేను పూర్తిగా చెప్పలేను. So then you take government of India stand, yes, amnesty has some issues. So కానీ amnesty మంచి పనులు కూడా చేస్తారు. మీరు ఒకటే మీకున్న సందేహం ఏంటంటే ఇష్యూస్ మీద నా మనసులో ఉన్న భావాన్ని యాక్చువల్ గా చెప్పొచ్చా లేదా చెప్పొద్దు. సపోజ్ గవర్నమెంట్ తీసుకొని రిపోర్ట్ ఫాల్సిఫైడ్, ఫ్యాబ్రికేటెడ్ అండ్ బయాస్డ్ అన్నది నాకు తెలిసి కూడా నేను సైలెంట్ గా ఉండాలి అన్నది డౌట్. ఎగ్జాక్ట్లీ సార్, ఎగ్జాక్ట్లీ అదే. మీరేంటంటే మీ జడ్జిమెంట్ ని గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ గా ఇచ్చిన స్టాండ్ ని, అది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అవ్వచ్చు, ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, ఎనీ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, దట్ ఈస్ యూ సింప్లీ సే దట్ ఈస్ ద స్టాండ్ టేకెన్ బై మినిస్టర్ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్. అయితే మీ అభిప్రాయం చెప్పాలంటే ఒక రూల్, ఒక చిన్న విరుగుడు మాత్రం చెప్పచ్చు. అకార్డింగ్ టు ఎ డిబేట్ there is a version against this according to some media reports. ఎవరో అక్కడ కోట్ చేసి తోయండి, మీరు ఇరుకోకండి. అలా కదా, మీరు ఇంటెలిజెంట్ అయినా అడిగిన మెంబరు జనరల్ గా అడిగారు, నెబులస్ గా అమార్ఫస్ గా ఉందనుకోండి, సార్ ఐఎమ్ నాట్ క్లియర్ యాజ్ యు ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ ఇనఫ్ అన్నమాట. సపోజ్ స్పెసిఫిక్ గా అన్నారు అనుకోండి, స్పెసిఫిక్ అంటే యు ఆర్ ఇంటెలిజెంట్ ఇనఫ్, డెఫినెట్ గా వెయిట్ ఫర్ ద స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్. మీరు క్లియర్ గా లేదనుకోండి, వాట్ ఇస్ యువర్ వ్యూ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నాను, వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ సార్, like I'm not sure what you want to know about the education. Okay sir. Girl education lo kuda education of the girls from the BPL family. What I'm doing, you are forcing the member to open up specifically. You are intelligent enough, adi you self confident other problem undadu. Adi ఎవరైనా సరే మెంబర్స్ జనరల్ గా వేగ్గా అసలు క్వశ్చన్ కాదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను బయోడేటా చూస్తాను, మీరంతా
ఫ్రమ్ ద వెరీ బిగినింగ్ యువర్ ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్ అంటే అన్నాను ఇప్పుడు ఇట్స్ నాట్ ఏ క్వశ్చన్, ఇట్స్ నాట్ ఏ క్వశ్చన్ అనమాట. ఓకే లైక్ దిస్ థ్యాంక్ యూ సార్. అబ్జర్వేషన్. 15 minutes వాళ్ళని ఎంటర్టైన్ చేయండి, నాట్ అబ్జర్వేషన్ అవసరం యాక్సెప్ట్. లేకుండా పైకి వెళ్ళాలి. అంతే అది. ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు గవర్నమెంట్కి యాంటీగా ఉండాలా అది అనేటప్పుడు మీకు చాలా రెండు పాయింట్లు చెప్పాను, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఎవ్రీ స్కీమ్, ఎవ్రీ ఇన్స్టిట్యూషన్, ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్, ఎవ్రీ ఇండివిజువల్, ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ రెండు ఉంటాయి, బ్లాక్ అండ్ వైట్. ఓకేనా? ఈ వైట్నే చూడాలి అని డిసైడ్ అవ్వండి, బ్లాక్ చూడద్దు. దట్స్ ఆల్ అప్ టు ఇంటర్వ్యూ అట్లీస్ట్, అది మీ ఇష్టం. మరి ఈ బ్లాక్ వదిలేసి వైట్ని చెప్పాలి అనే యాటిట్యూడ్ మీరు పెంచుకోవడానికి ఉన్నది ఏంటంటే, ఫస్ట్ యూ థింక్ దట్ పాజిటివ్లీ అబౌట్ ద గవర్నమెంట్. అటూరి నేమ్ ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ అయినా సరే, మరొకటైనా సరే, దేని గురించి అయినా సరే పాజిటివ్గా థింక్ చేయడం మొదలు పెడితే మీరు అన్ని పాజిటివ్ మాట్లాడతారు. సార్ ఇందాక మీరు సిఏపిఎఫ్ నేను చెప్పలేకపోయాను. ఇప్పుడు జనరల్ క్వశ్చన్స్ ఇంటర్వ్యూ బోర్డ్ నుంచి అడిగినప్పుడు క్యాండిడేట్ సడన్గా ఇప్పుడు అది మైనస్ పాయింట్ కాదు, బట్ యూ షుడ్ బి క్యాండిడేట్ ఇనఫ్ టు కన్ఫెస్ దట్ సార్ ఐఎమ్ సారీ మీరు ఆగండి తర్వాత చెప్తానన్నారు, వెయిట్ చేయమని. ఏం ప్రాబ్లం లేదు, అదే నెగిటివ్ గా ఏమి కాదు. Analysis of the ఆల్ ది బెస్ట్. All the best. సెల్ఫ్ డౌట్ తో పెట్టదు బోర్డు.